Eddie Hubay Farm, and Giro Supplies. Madamo kasalamat. And Kay Ma'am KTO. Jinky, Sir Rai, ang Yes, hapon indeed. from Giro Supplies. Madamo kasalamat sa sponsor sa Katie's para sa aton nga mga kids. Yes, indeed. So, while nag-enjoy ang atong mga kabataan, no? Sa atong nga kiddie foam party nga gift prepare sa City Government of Cadiz. We would also once again thank sa tanan ng mga kadisdons nga nag-cut to the Subong para ma-witness natin ang ating nga grand switch on ceremony and to see this shining, shimmering, and splendid lights of the city of Cadiz. Sa makita natin, no? Katahog sa aton nga city park. Yes. So it's a matter of like two colors, white and yellow. So kung ano na nagka-uniform din sa lights natin, eh makita natin nga nagga. Maayo kami, ladies and gentlemen, atong na children, magkakaroon lang sa hagdanan kay basi magkalaganlog na mo. Sa iwang parents, ang inyong mga kabataan, ipapalawag lang sa stage kay basi magkalaganlog. Sa natula, pointers, please claim lang. Sa BFP kay Mr. Villarias. Sa iwan sa natulaan pointers nga Okay, for the information of everybody kung sino sa inyo ang nadulaan sa coin purse ka color brown, kindly look for Mr. Villarias of the Bureau of Fire and Protection. para na sa aton nga mga competitions for the lantern and the LED contest. So nag-enjoy na din sila, Sir Rai. Yes, indeed, makikita, ka-enjoy man kita, kay nabasa man kita sa foam. So, okay lang na, no? Kay para na sa aton mga beloved fellow kadisnons na mag-enjoy sa iningation this Christmas season. So, we would like to thank also the following divisions and department for their unwavering efforts in organizing this event. So, thank you so much to the Tourism, Culture, and Arts, headed by Officer in Charge, Mrs. Julie Grace Dominguez. We'd also like to thank the Information Management Division, headed by Mr. Ambo Delilan, and also to the Investment, Promotions, and Economic Development Division, headed by Mrs. Lynn Rigodos, and to the team of Belize Cadiz, thank you so much for being here and for covering our event. And also we'd like to thank the Cadiz Arena staff and personnel for making this event possible. And also, Salamat, Sir Rhino, kay Mr. Banijan Sarabia, headed niya ang City Sports Office. yes, indeed, thank you, Mr. Banijan Sarabia, and also to the City Engineers Office, headed by Engineer Lauro Jose Napot, together with Engineer Jeff Fucalinas. Madamong gid nga salamat sa Sa ato na lights rise, sa yes, pag-blaster indeed, sa pag-organize sa ini nga event and sa pag-equip sa ating mga Christmas lights nga pertingit ka namin. So once again, thank you. Mataray kay Ma'am Maria Charo Razonable of CGS. Our esteemed city officials, our City Mayor Norval Salvador G. Escalante Jr., our City Vice Mayor Norval Ilian Di Colongan, and our City Councilors. Ga-enjoy na gid kag basa na gid sila yung talang ride tungkol sa aton nga home party. Yes, pati kita na-enjoy na kita, no? And of course, hindi natin galing pagkalipatan. Magpa-thank you to all of our city department heads and division chiefs for their invaluable support and presence in witnessing this switch-on ceremony. Madamo din na salamat sa inyong presensya sa